of the social picture that the Brahmana gives us. В известен смисъл, картината, която обрисува Бхагавата на обществото, ни дава браманите като центъра. But sometimes there's some tension between Brahmins and Kshatriyas for who should be in the center. Понякога има и противопоставяне и напрежение между кшатриите и браманите за това кой да е в центъра. And then on the other hand, you have the renunciants. So renunciants are rejecting the whole notion of social order as such. И от трета страна има и тези, които са се отрекли от света, които отхвърлят всякакъв социален ред. And what happens though is something very curious in Indian culture generally. The renunciant who kind of officially says, I'm out of here, ends up right in the center. И това, което се случва, е нещо много интересно и като цяло в индийската култура, че този, който се отрича от света, се оказва точно в центъра. So Shukadeva Swami, who really kind of said, I'm out of here, he didn't even bother to say, I'm out of here, he just went. Например, Шукадев Госвами, който дори не го е било гриж да каже изчезвам, той просто се тръгва. Просто. And then he ends up right in the center. He is the speaker, the most honored person, the speaker of the Lord. Се оказва точно в центъра, най-почитаният говорител, разказвач на Бхагавата. There's also the notion of the outcast. Също така обаче имаме и това разбиране за извън кастове. And we have an interesting episode in Canto 1 in this regard. Ashvatthama has murdered the 5 sons of Draupadi. Епизод в първа песен ни разказва как Ашватthама, който убива 5 сина на пандавите. And beginning of chapter 7, there's discussion, Arjuna, Krishna, and Draupadi, what to do with him. He's been taken prisoner. And Draupadi says, don't kill him. Krishna says, kill him. Arjuna is kind of, wait a minute, what do I do? Finally, he removes his crown jewel or something and kind of cuts off his hair. And when we read this, we think, what is this? And the Bhagavatam says, in this way he perfectly followed both instructions. И в 7 глава на първа песен има тази сцена, в която се описва как Ашватthама след това убийство е пленен от Арджуна, Драупади иска той да бъде пощаден, Кришна иска да бъде убит, Арджуна се чуди какво направи, накрая му отрязва някаква скъпоценност, която е на главата му заедно с косата. И ние се чуем какво всъщност е това, обяснението е, че така той изпълни двете глави. After about 30 years of reading that story and wondering about it, I finally realized what's going on. След около 30 години четене и мислене върху тази история, накрая разбра за какво става дума. What's happening is that Ashvatthama is being outcasted. He's no longer a Kshatriya, he's out. And that is worse than death. И това, което се случва всъщност с Ашватthama, че той е бил отхвърлен и станал извън кастов, като му отнета привилегията да бъде като кшатрия или брамана. Той е просто извън всичко, което е по-лошо от смъртта. But then take another social group. The gopis of Vrindavan. Да вземем пример друга социална група, това са гопите в Вриндаван. Sometimes they're referred to as tribal women. И понякога some of them as tribals. Са наречени или поне някои от тях като жени от племена. Like cigüeñas. Like gypsies. Yeah. That's the notion. They're actually
considered very low, but who are they? They're the eternal associates of Krishna. They're the dearest. И всъщност, да, това е категорията някой път, която е използвана, т.е. че са считани за извън обществото или за такива, които са на ниско ниво, ниска позиция, но кои са те? Те са вечни приложители на Кришна. Now, there's another opposition we meet again and again in the Bhagavatam. There's the demigods and the demons. Друга двойка опозиция, това са, която отново среща на Бхагаватам, боговете и демони. Which is kind of, on one level, the good guys and the bad guys. На едно ниво това са добрите и лошите. But the Bhagavatam makes it more complicated than that, because who is Prahlad? Prahlad is a Daitya. He's a member of the demons. Но Бхагаватам усложнява всичко, когато виждаме примери за това, че Пралад, кой е той? Той е част от дайтите или демоните. And similarly, Vritra. Vritra is a demon, but then again, he seems like more of a devotee than Indra. И също Вритра, кой е той? Той е демон, но изглежда по-предан от Индра. So what's happening here? Well, the Bhagavatam is all about bhakti, right? It's all about devotion. Какво става тук? Бхагаватам е изцяло за бхакти, за преданост. And as a major principle or message of the Bhagavatam, it's saying bhakti trumps every other category. I'm sorry to use that word. А всъщност това основно послание на Бхагаватам е, че бхакти надхвърля, превъзхожда всичко останало, всяка друга категория. Yeah. Now, bhakti is also, in a sense, in opposition to something, and what is that? It is dharma. И бхакти също е противоположно на друга категория, дharma. How is this? Как? The very second verse of the Bhagavatam is very concerned about what it calls false dharma, burning emotions of the heart, the intense feelings of the heart which bubble over and cause the symptoms of ecstasy. Това избиване на емоциите и вълнуващите емоции, които предизвикват чувството на екстаз. Or when little Krishna takes a stick and breaks the pot of yogurt and spills yogurt everywhere and distributes it to his friends and the monkeys, it's a complete inverse of the nice order of the pot. Прекрасният ред или форма на съдът с кисело мляко, който Кришна изчупва с пръчката си и разпилява и раздава на своите приятели и мумите, разбърква този ред и форма. Which is kind of an inversion of the whole cosmic ocean churning story, which is bringing this Amrita order together and creating various nice forms like Lakshmi and so on. Което е като противоположност обратното на космическото избиване на океана, който създава неща като Лакшми и така нататък. So a question you can be asking yourself as you read the Bhagavatam, one of so many questions is, how is the Bhagavatam interrelating bhakti and Bhagavatam from a literary perspective? And he called it Tales for the Dying. Имам един мой духовен брат, който професор в Америка, той написа книга, дискутирайки литературния аспект на Бхагаватам. Тази книга се наричаше Разкази за умиращи.
with a subtitle, The Death Narratives of the Bhagavata. Или с подзаглавие смъртта като тема в Бхагавата. So as we said, there's a lot of violence, there's a lot of accounts of death, some individual deaths and some, whole armies. И така, има там истории, в които срещаме смъртта както на индивидуалност, така и на множество хора, цели армии. And I would suggest that essentially there are two types of deaths described. И бих предложил, че има два вида смърт, които са описани. One is heroic death and the other is pathetic. Единият вид смърт е героична, а друга жалка.